Well, thank you for joining us. This is Opinion 2018, and today we've taken our deviation from our normal broadcast in the studio, and we are coming to you from Mathare slums. These informal settlements are the oldest in Nairobi, and we are at the Bondeni area in Mathare area 3C. And today we are having a look at the extrajudicial killings. Extrajudicial killings is a real problem in Mathare area, with hundreds of young men meeting their deaths at the hands of police in brutal extrajudicial fashion. We are going to have this discussion with our panelists and a team of locals and relatives of victims at the Mathare Social Justice Center. Come with me. Very well, we are inside the Mathare Social Justice Center in Bondeni area, Mathare area 3C. Bondeni is otherwise known as Bonde by locals from around this Eastlands area of Mathare, neighboring Isili. We are looking at the whole issue of extrajudicial killings. And when you mention extrajudicial killings, Mathare is one area that has experienced, I could say, the worst bit of these extrajudicial killings, with hundreds of young men suffering in the hands of police officers. And just to let us know what happens in this organization, I am joined by JJ vipi? So pengine unaweza tuelezea kama Mathare Social Justice Center ni nini nyinyi mshughulikia kama organization? Okay, Mathare Social Justice Center ni community based organization ambayo ilianzishwa mwaka wa 2015. 2015. Iko just only 2 years old. Okay. Kisababu cha kuanzisha hii Mathare Social Justice Center ni vile extrajudicial execution zilikuwa zimezidi sana katika eneo la Mathare, na hakuna mtu ambaye alikuwa anazungumzia, na serikali pia ilikuwa imenyamazia. Sasa a group of young people of Mathare, yes, na sisi ma-activists ambaye sisi tumekomaa kidogo, tulishikana pamoja, tukasema na kwa vile hawa vijana wetu wanazidi kufa na kuna mtu wote na amplify hiyo mambo ya vifo vyao, tuunganeni, tushikane, tuform organization, community based organization ambayo inaweza kuongea ama kupasha sauti ya nini ya wanyonge. Sasa hapo tulikama hapo na hii mambo ya Mathare Social Justice Center, na tukairegister na tukaanza mambo inaitwa documentation. Asante, tutarudi kwako tuangalie ni numbers ni wangapi na hao vijana wanauliwa design gani na nani. Joining me is Koi Kimari, who's also one of the persons who run this organization. Koi, thank you Bagi. Na mmekaribishwa sana. Yes. So my name is Koi Kimari, yes, and I am the Participatory Action Research Coordinator of MSJC. Participatory? Action Research. So Action research that brings people together, but that also charts action. See, it's not just research that inakufa kwa library ama inakufa kwa a policy area, yes, but research that you do as a community, bringing the knowledge of the community to chart action. So I'm the coordinator for that here. You're the coordinator. There's this book, Who is Next? Yeah. But before we get to Who is Next, I've seen a bit of graffiti with Pan-Africanists, the Dedan Kimathis, Jaramogi Oginga Odinga.
there's Yashpal Guy. What is this about? Is there another awakening that you're pushing for? So I think when you chart a problem, you must think about the history of the problem. So for us, we are thinking about that. We think about why was Kimathi killed? Why is Kimathi still not remembered here? How is that related to young people being killed just like that, Kiholela Olela by Gava? We think about the injustices of this country also, because if you extrajudicial killings are tied to land grabbing, tied to poverty, they're tied to the criminalization of poverty. So we're inspired by these people who talked about these social issues and also fought for the struggling people. For the struggling people. Yes. Very well. Thank you. Now, let's get into the issue around who is next and the issue around extrajudicial killing. This book is a very serious documentation of persons who have been executed in this extrajudicial fashion. How bad is the problem? You know, if you think about, for example, not only the people we put here, but at the back we talk about doing a survey in the newspapers. Yes. And in 3 years, 803 people were killed. In 3 years, 803. But those are people who are reportedly killed in the newspapers. So that was the report. So if you can imagine now the people who are not reported and try and then paint a picture from that. So the situation is bad, and unfortunately in Kenya, we deny the situation by calling people who are killed suspects or criminals. The situation is really bad. In this report, you see people from as young as 13 to 21 killed. They had surrendered. There was no due process. So we think, is there a right to life in Kenya? What was the point of the constitution? How can we go about killing? Why do we go on killing generations who are the future? And so the situation is I'm just bad. looking at some of the names. If you're just joining us, we are the Mathare Social Justice Center, and this is Opinion 2018 on the road. I'm just looking at this classification: name, age, location, date, nationality, gender. Paul Munyoki Mwandhe, age 19, area Mathare 1, Mathare area 1, Mlango Kubwa, 31st December 2016. Shot dead. Francis Karani, 25, Mlango Kubwa, 8th April 2017. Stephen Gishu, 16 years of age, 17th May 2015. Gideon Juguna, 25, Korogosho, 1st August 2015. The ages of these persons. I mean, it appears that there's a certain age that we may end up missing, not only in Mathare and probably in the larger Eastlands area. Yeah, I mean, if you talk to many people, and I'm someone who's been here for a while, but I didn't grow up here. So if they look at their high school picture, more than 50% are not there. If you think about more than 50%, the people who grew up with, I think Steve can speak to this, but Pia also JJ, even Mama Alex who lost her son. Generations have been lost. And what's more, then they are told to pay for the bullet by the police. So these circumstances are really, they traumatize a whole community. Let's just, did you say pay for the bullet? Yeah. What do you exactly mean? Oftentimes, and this has happened, I don't think in the case of Mama Alex, but when you're shot, the police will say, okay, nabidi ulipe those bullets. How do you So pay? before you can get the body, you need to pay for the bullets. Even Akina Hilary and Sodoka and Tila can speak to all of this. So you pay who? The police officers, the government? Is there a receipt that you say this is X amount of money and I'm paying for the receipt? You can introduce yourself as you start. Okay. My name is Stephen Kinuthi Mwangi. I'm the administrative coordinator for the Mathare Social Justice Center. And just to respond on what happens when a suspect of crime has been shot dead, most of the time, most of these deaths are perpetrated by Officer Rashid. He's well known in Mathare. And most Officer of who?
Rashid. Officer Rashid. Yeah. Is this the police officer who was on the cover of this book, the one who was in the famous shooting in Isli? Yes. The one that went viral? Yes, so Okay. that's the officer. And surprisingly, he's still working. Okay. Or we think he's still working. Okay. And he's killed so many other young men after the shooting in Italy. And well, let me just respond to the question. Most of the people who were killed, the process is after the death, we hold a funeral to contribute to to kumzika mwenye ameuliwa. And the police officer will come and stop matanga. Aseme hakuna matanga ita happen hapa hivi. Na these days it's becoming a culture where people have to go and ask the officer for permission to hold matanga. And wengi wao we cannot celebrate their lives. We cannot mourn with the families because one, we cannot raise money to pay for the bullets, and two, we cannot even be able to just meet. There are people who've been killed wakati wameenda matanga. We have circumstances of people who've lost lives in such conditions. Let me ask you, how much are they asked to pay per bullet? Maybe I should let JJ, our field coordinator, to respond to that. Okay. Thank you. JJ, back to you. Kabla turudi hapa nyuma. Kwanza na hiyo story ya bullet. How much per bullet na hizi story uhapenaje? Okay, story will happen. The story happens in this way. When you go for the postmortem, there is a police officer who represents the police during the postmortem. During the postmortem, okay. He'll explain to you that there is a certain amount of money which you are supposed to give before you collect the body. And the money is for paying bullets. If it was 9 bullets, you pay for 9 bullets. 1 bullet was 500 shillings. 1 bullet 500 shillings. Then was 500 shillings. And now? Now I don't know how much. But the last case, was Simon's case. And in Simon's case, they had to pay 500 for each bullet. And he was shot with 6 bullets. So they had to pay for 6 bullets. And that's why you see, in many cases, Rashid does not shoot 1 bullet. He kills you with 10, 12 bullets. So the family must pay 4 bullets. So if your family member was shot with 12 bullets, that is 6,000 shillings. Correct, you have to pay 6,000 shillings. And when you pay, is there a receipt? Is there acknowledgement that nimepeana 6,000? They don't write it as you pay the bullet. No receipt. They just indicate that it is a postmortem. Wow. Now let's get to the issue of Rashid before I get to the rest of us who are here. Rashid, to be specific, how does he operate? He operate Rashid vile na operate ni kimiujiza. Kwa kusema kweli, juu tushajaribu kufuatilia, tushaenda mpaka the whole police stations. Mtu akiuliwa Huruma na Rashid, tunaenda Huruma police station. OCS mwenyewe ambaye is the rank of chief inspector anakuambia yeye mambo ya Rashid hayaongei, na Rashid ajui a report kwa hiyo station yake. Pangani the same, Muthaiga the same. Shauri kwa mtu wa Kosovo, hiyo ni kesi ya Muthaiga. Kina Muthaiga ni the same. So you fail to understand how does Rashid act. Kitu nyingine ya pili ambaye ilitusangaza sana, ambaye tunafikiria is well connected politically. Ndio kusema mambo political si mzuri, lakini itabidi niseme hivyo jua nini. There was a day when he killed Charles Minor from Mlango Kubwa. Watu walikasirika sana, the whole community in Mlango Kubwa. Wazee, watoto, wa mama na wakafunga biashara zao. Watu wakaandamana juu wamesikia siku hiyo Uhuru Kenyatta, the president, was coming to the Jubilee headquarters, just based next to Mlango Kubwa. Oh yes, across the road. So people demonstrated up to Jubilee House. Na
wakaleta shida hapo hivyo sana, wanataka wa audience na nini na leaders wa Jubilee juu wamevalia mpaka nini uniform ya Jubilee vijana. Ndio nasema sasa, how can we vote for a 30 weeks also kill us? Walikuwa wamekasirika, walikuwa wamejama. Itakuwaje tunapigia Jubilee kura na bado sijui tena bado ndio mnatuua? Sasa walikuwa wanataka wajibiwe kwa hiyo question. Maina kamanda akatokea akaitisha list ya majina ya polisi. I was the one, mimi mwenyewe niliandikizwa majina nikampea maina kamanda kama MP for Mathare, na akasema akakundua kitu ati I'll take the matter to the next step. Watu wakufurahia, waliona hiyo ni kufanya nini? Kuwafukuza tu. Na at that time kuna askari moja ambaye au tembea na Rashidi. Alikuwa wapi? Alikuwa hapo. Sasa raia na vijana na wamama wanaambia yeye mmoja ndio gani? Ndio huyu hapo. Huyu azana atuambie kwa nini yeye utuua. Juu sasa bila ametuona hapo hivi, si hatuna bahati. Itabidi wengi wetu tusikae mtaani. Juu bado tu wataku. Sasa kuona hivyo yeye kuenda maina kamanda, walitoa watu wakapiga tear gas. Wakatutupia tear gas. Tulikuwa mpaka na Steve mwenyewe. Ikabidi watu wasikate watu. Unaona? Sasa utaona hapo ni kama Rashid mwenyewe nikaa amegaidiwa sana. Juu siku hiyo baada hiyo maandamano, the same day alikuwa vijana waini. Wow. I mean, if you're just joining us, this is Opinion 2018 on the road, and we're discussing extrajudicial killings. I mean, chilling details coming out here. We are the Mathare Social Justice Center. There is this particular police officer who was captured on video in Eastleigh some months back, where he killed a suspected criminal in cold blood, and this raised a lot of emotions on social media. And now we are getting the reports of how he operates. I'm now opening this discussion to other persons who are with us here, and one of those is a lady whose son was killed by the very police officer. Utatueleza majina alafu utueleze ilikuwaje. Kwa majina naitwa Sara Wangari na mimi ndio mama Alex, na mimi nasikianga uchungu juu mtoto wangu ndio first born wangu. Alex aliuliwa akiwa na miaka 19 na alikuwa ametoka kwa kazi. Alex alikuwa anafanya kazi ya kuchotea watu maji. Na Alex alipatana na huyu askari anaitwa huyo Rashid saa 4:30 na akamuuliza hii saa ngapi uko nje? Akamwambia mimi nimetoka kazi. Ilikuwa saa 4:30 usiku. Saa 4:30. Ilikuwa ni saa 4 ikielekea saa 4:30. Akamwambia mimi nimetoka kazi na kwetu ni hapa. Akamwambia mimi sitaki kujua kwenu. Akamwambia pana nitie mama. Akamwambia hii si saa ya kuita mama. Ndio akamwambia hii ni masaa yetu, hii si saa ya watu nje. Alafu baadaye ndio Alex akaambiwa sarenda. Akamwambia mimi sibaki, mimi nafanyanga kazi. Dakika hiyo ndio akapigwa risasi, na nilisikia uchungu sana juu mtoto wangu alipigwa risasi 10, na venye alipigwa hizo risasi 10 mimi nikajiuliza, na mtoto wangu alibaki. Lazima najua ile statement wamemwandikia mwenye amenyang'anywa na amefanya nini na wamuuliza nini mtoto wangu. Sasa mimi nilienda Pangani, nikaenda kuchukua permit ya kuchangisha. Nikaulizwa mama, shida yako ni nini? Nikaambia mimi nimekuja permit ya kuchangisha, mtoto wangu alikuwa jana usiku. Wakaniambia wewe enda, hiyo si kesi yetu, hiyo ni kesi ya chief. Nikaambia mimi sitoki hapa kama mtanipia nini, mtanipatia permit na mtoto wangu alibaki. Wakaniambia hapana, mtu wote anauliwa na askari, huyo ni mwizi, huyo ako pandi yetu. Nikaambia mimi mtoto wangu alibaki. Wakaniambia wewe mama toka hapa. Nikaambia stoki hapa, naingia kwa OCS. Venye nilikalia hiyo kiti ya OCS, au askari wakatoka hapo kwa OB, wakafanya kama wameondoka. Ndio mmoja akakuja kwa mama nini, kama mimi atakuwa OCS mmenyimo nini permit ya kwenda kuchangisha nini. Akaniambia wewe fanya hivi, ingia hapo kwa permit. Nikaingia nikapewa permit. Venye nilimaliza venye nilienda City Mortuary siku ya kulipa bili ya postmortem, nikaambia kabla mtoto wangu hajafanywa postmortem kwanza mniambie mpigwa risasi ngapi. Ndio akaniambia mpigwa risasi 10 na
nikawauliza kabla mfanye postmortem nataka nijue ile barua ameandikiwa ni nini amefanya. Ndio nikasoma ile statement walikuwa wamemwandikia, walikuwa wameandika Flying Squad of Mathare founded the 5 gangsters and 2 killed, 3 escaped and founded with a shotgun. Sasa mimi nikajiuliza shotgun na mtoto wangu mwenyewe hata nguo alikuwa mchafu, hakuna kitu alikuwa anajinunulia. Mimi hiyo kazi akifanya tunanunua unga, mimi ndio nilikuwa mpaka namfulia nguo. Nikajiuliza kwa gangster wanaibaga huku Mathare ama wanaibaga mali kama bank. Sasa nikauliza bunduki mtu anakaa nao Mathare akifanya nini? Kwa nini? Yani hata nikaangalia mtoto wangu kwa kitanda hivi nikasikia uchungu. Nikaanza kulia nikasema, yani mtoto wangu anaandikiwa gangster na hata ana mbele wala nyuma. Ndio huyo daktari wa postmortem akaniambia, mama usijali. Hivyo tu ndio kunaenda kama mimi nimesikia tu uchungu kwa kalia mguu ya mtoto wangu niambie kama hii ni mguu ya mtu wa gangster. Sasa hiyo kitu nilisikia pia. Sasa mtu akakujua waliuliza nini mtoto wangu, hata kumpiga risasi 10 kwa kitofu, kwa kifua na kwa mguu. Unaona? Sasa msikia pia sana na nikasema tu mwenye alifanya hiyo kitendo nilimwachia kwa, lakini mujiuliza hadi bangeuliwa palikuwa na hizo mashimo. Mujiuliza kwa nini alifanya hivyo. Heri hata angemshika na venye alimwambia nitie mama, alikuja niambia mtoto wako ndio huyu ameiba hivi na hivi, amuue kwa macho yangu, kuliko kuandika statement ya uongo. Unaona difu 2 killed, 3 escaped founded with a shotgun. Hiyo gani iko wapi? Unaona? Kufikia sasa nani amekuongelesha? Polisi, mtu yeyote? Hiyo story imeisha hivyo? Hiyo story ilisha hivyo. Mimi nilienda nikazika mtoto wangu na hadi waleo sipatangi uzingizi. Juu mpita hapo nasikia pain. Juu ni mali lazima nipite next hapo kwa hiyo gate yetu lazima. Na mimi wakati huo mtoto wangu aliuliwa nilienda kununua maziwa kwa duka na nikaona hao askari walikuwa 6. Kuna waki 6, mmoja alikuwa ameinama ndio alikuwa anamshikashika kwa mifuko. Unaona? Sasa mimi kustukia, mimi niliona mtoto wangu amelala chini, nikaambia wewe mama rudi kwa nyumba. Unaona? Mimi nikaambia mimi afande, mimi naenda kununua maziwa na nikarudi kwa nyumba. Sasa nilianza kujiuliza ni mtoto wangu? Hapana. Mimi nikaenda mpaka mahali nafanya kazi, kuteremka nikamwona sasa amefunga kazi saa hizi na amepanda juu. Unaona? Kupanda juu ndiye alipatikana na yeye akiingia sasa kwa gate. Unaona? Well, we are the Mathare Social Justice Center, and that's just a narration by a mother who lost her child in the hands of these police officers who seem not to report to anybody and seem to be a law unto themselves. We're just getting contributions from everybody who is here, and maybe I'll come back on this side. Madam, maybe let's just begin with you, then the gentleman with the cape. Kumbuka utuambie jina kwanza. Okay, mimi naitwa Demtila, coordinator hapa Mathare Social Justice, natoka pande za Kemaiko. Huko pia kuna askari mwenye huu wa vijana huko, hata sio hiyo area. Anakuwa ametoka side ya Korokocho, yeye anafanya kazi kwa post ya Korokocho, anaitwa Galgalo. Yeye akitoka na huko kuja apate vijana, anawashika. Kuna vijana 2 waliuliwa na ni hii mwezi kienda kuisha, mwezi mwingine kienda kuisha, na walikuwa wanakata na body. Nao vijana waliuliwa, haikuwa issue yao. Kuna askari alinyang'anywa bunduki na sasa waliekelewa ni hao wamemwibia juu walikuwa wanatembea nao wengine. Kwa zao wenye waliiba mpaka saa hii wajairudi, wako exile. Hawa walishikwa wakiwa vijana 2 na ni vijana wadogo sana. Wakiwa vijana 2 na huyo askari na akawaua. Kwanza alishika huo mmoja, walikuwa vijana 3. Mmoja alikuwa wa kabila yake au wengine, mmoja alikuwa Mluya, huyo mwingine Mkikuyu. Huyo wa kabila yake akamwambia yeye aende. Akateremka nao wengine, akamwambia hiyo ndio inasumbua binadamu. Akaenda akawaua. Na after kuwaua alikuwa anakata na body kwanza huyo Mkikuyu. Anakata nayo kabisa, anasema hii mpaka ilipiwe bunduki. Huu ni mwizi criminal, waachiwe hao wajue venye watadili na yeye.
Watu wao walishughulika, wakashughulika, ikabidi watoe do ndio waziki hiyo bodi. Imemaliza karibu sasa hivi wiki 2, wiki inaenda sasa wiki 3 ndio wazike hiyo bodi, wakazika. After juzi on leo ni Thursday. On Wednesday last week kuna mali alipata vijana na akawaambia, nyinyi nimewambia mtoke hapa, na kama mtatoka hapa mtaenda kukaa mochari. Hivyo tunamwambia wazazi wenyu, hivyo ndo venye nimesema, mwenye ndapatana naye ndamuua. So unakaa na hofu, unapata mpaka saa zingine karao na kukatia, ukikata kuingia box yake kupate na chali, anaanza kuangaisha hiyo chali kwa mta. Na nikuulize, tuseme wale vijana wameangushwa, tuseme karao amepatana na kijana, wanaangusha tu publicly, watu wengine wakiona. Chapwa juu mtoke, wanachapa juu, mnahepa, wanawangushia hapo na wanawarushia hapo bunduki. Kuna kijana pia aliuliwa anaitwa Georges alitolewa kwa nyumba, karao alimtrace mpaka kwake Kayole, akamtoa kwa nyumba na akampiga matoka na akamwekelea bunduki. Wow, very well. Let me come back to you. Allow me to call you Wakili. You're a student of law. Yeah. So, Wakili, in terms of legal process, due process, what ideally should happen if anybody is suspected of anything? And is there a recourse to say Mama Alex, for example? Where can she go? What can she do? How can she be assisted? Okay. I should have mentioned earlier, I'm a student of law at Strathmore University. I'm just finishing my first year. Okay. So what's the due process? Most of the people, from the point of arrest, we have their rights of an arrested person, Article 49. And it stipulates clearly what should happen when a police officer meets with a suspect. One thing is that they should inform the suspects of crime who they are, to say they're a police officer, and explain what is the person being suspected of. Yeah? And the person has a right to remain silent, and even more, they have a right to inform someone, a relative, that they're being arrested, and who's arresting them, what police station are they attached to. But then again, that does not happen in Mathare. In most of the cases that you'll see recorded in the report we did on extrajudicial killings. And from that point onwards, there are other processes on persons held in custody, what rights you have, and what are you entitled to. You're entitled to a person to come see you. When you're charged, the OB book, the charge should be clear, so that when an advocate comes there, they know what you've been charged with. When a relative goes to the police station, they know what you've been charged with. But then again, as you've heard from Mama Alex, and so many other cases we have in Mathare, none of those processes are adhered to. The police operate in a very rogue manner. They are very ignorant to the constitutional provisions. They do not at all respect the right to life. They do not respect the right of an arrested person. In that they do not follow the stipulated processes in the Constitution. So are you suggesting we have two sets of law, for example? Because we see on television, newspaper, every other day, someone suspected, there was even an MP who was arrested the other day, he's out on bail. People are speaking on his behalf. We have demonstrations demanding suspects to be released. So is Mathare, and probably by extension the lower Kadra areas, so to speak, are they operating under a separate set of law? Because this situation indicates a set where the police is the law. Yes. So I would say for a very long time, because I've grown up in Mathare, for a very long time, we've not come to experience that freedom as a people. We've not come to enjoy the rights that are granted to us. And I would say then that there is another law outside Mathare, and then in Mathare
it's just a zone for the police to do whatever they please with people's lives. So from all the killings, we've had a killer cop after killer cop, and at this point we have Rashid, and there are so many other in Korokocho, in Dandora, we've heard of Hesi, and even Galgalo. So it's something that has been allowed to continue. There's no engagement at all on in terms of policing, the creation of policies of maybe dealing with even suspects of crime. There's no involvement. There's no follow-up that is done. And some of the organizations that we work with, there's the government body, the Independent Policing Oversight Authority. Yes. And such is a place where Mama Alex and so many other relatives to these victims will go to. But still, the process is quite slow when you take cases to IPOA. We've taken several cases to IPOA, and we've not had much success. There's only one case that we know of, and if you look at the report, we've stated around 50 cases and another 803 cases that have been reported in the newspapers. But still, not much success has come out, or there's nothing they've done to deter the police from killing young men in the ghettos. Wow, maybe back to you, Corey. And this sounds like you have a daunting task. What's your relationship between you and government agencies that are supposed to oversight how police work and put people like Rashid and other cops in check? What's your relationship? I mean, so like Steve was saying, we've taken many cases to IPOA. We've also directed women, mothers who, they found witnesses. They can't read and write, but they've got a lawyer. They've collected all these documents, and we go with them to Kenya National Commission for Human Rights. But like Sivo was saying, the response is slow, or one organization will say, no, this is not within our mandate. This is within IPOA's mandate. You call IPOA, they say we're investigating. So really, it just shows that unless a big middle-class person is killed, there's no justice. Like in her case, she's a witness, and I want to believe in other cases, like she has mentioned, there are witnesses. Is there anything like witness protection? If you take me, for example, Baggy, you saw Alex killed. Come. Is there protection for me? What processes are there? I'm an Evo too. No, but they're an Evo too. But you've made a good point. People are scared. Even for us to collect that documentation, it took us 2 years. And it's not many cases, but people are scared. It's hard to re-traumatize a family when you ask them to narrate what happened. They have expectations. We are not sure about what will happen. But there is a fear that makes people unable to, if they are witnessed and they say they can't go forward because what will happen to their family, what will happen to their lives. So these are the things that limit justice. But at the same time, if you go report something, it's very hard to, sometimes it's even hard to get an OB in some situations. And this process is very, very long. And even for ourselves, then we are faced with the challenge. So we've collected this data. What can we do with it? We can't. Can we take Gava to court? We don't have money to take Gava to court. What can we do with this information? So even for us, that then becomes a challenge. We've struggled to get it to show that poor people are not liars. Their children are being wiped out. They are being killed every day. What can we then? But then the challenge comes now after we've collected this, after we've talked to mothers, after we've had dialogues. What can we do? At the very least, we can say we've memorialized these children. We remember Mama Alex, we've taken her case even to Amnesty. JJ was the one collecting that data. But then, if the government does not even admit that these things are happening, where do we get redress from? There's no really, if you're poor, hakuna right to life. There's no right to life. Wow. Very well, we are still in Mathare Social Justice Center. This is Opinion 2018 on the road, and chilling stories. Let me get to a young lady here. Young people, as a young person, nimeambiwa unaangaishwa na Helsi ama anaangaishana. Ukiwa kijana, unajua kwa kijana kwa Kiswahili ni jina la kike na kiume bado. Ukiwa kijana, kuna hiyo space
ya kuishi bila uoga, ama unajificha, ujui kesho itakuwaje, ujui Hersi atafika saa ngapi. Na hiyo story ya Hersi kwaje tumesikia ya Rashid. Ni kijana fulani alipost picha zetu, which is alipost at dangerous that killing people around Nairobi area. Alipost hivyo, so akina Hersi wakaanza kuchukua hiyo information kwa hizo group za Facebook, wakisema ati sasa vile wanatujua hadi saa hizi ukizingia kwa Hersi wa Githurai unaweza ona hizo foto zetu hapo, na akiclaim vile anatujua na vile ati tunaiba hapo nilizima, which is ni uongo. Hata investigations za polisi wa huku zinakwangaza uongo, kwa hizo vitu ni za uongo. So mi huishi na uoga hadi hadi saizi nafaa kwa nikifanya course hadi madhe wanashindwa watalipaje shule kama wajui naweza kujua saa ngapi. So this Hersi, let me get it clear. Who is Hersi? Let's begin there. Hersi ni polisi anatoka Kayole kunaitwa ndiye alikuwa anaitwa Hersi. So after sometimes police all over Nairobi wakaamua kumention ya Hersi kama ni yao ya group fulani. But Hersi ilianza na mtu mmoja askari anaitwa Ken kutoka Kayole. Yeah. Okay. Na sasa makara wengine wakachukua hiyo jina. Yeah, sawa, makara wengine wote wamechukua hizo jina. Unapata kuna Hersi wa Githurai, kuna Hersi wa Okay. Na huyo Hersi yeye job yake ilikuwa nini? Ilikuwa kama ya Rashid? Yeah, wote wanafanya tu the same thing. They all killers cops. Na nikuulize kama sasa makarao, wewe ukiwa mkazi, tuseme ndio huyo Hersi wa Kayole anatembea. Yeye anatembea tu normal, hakuna worry, ana shida, as in aski feeling yoyote, anatembea tu kama mtu wa kawaida. So kile watu wanadu, kuna watu wanatumia kwa mtaa, kuna wale informers wale watu kwa mtaa, maybe amulewanangi na mtu, so try mbona anaweza kuumiza kutumia mtu kama AC ama maskari wengine. So kama nakumbuka time tukiwa kuna hii story ya askari anaitwa Katitu pale Githurai, tulikuwa hapo usini pate wala tulikuwa tuna demonstrate kuhusu hiyo extrajudicial killing ya three brothers. Tulikuwa sometimes kabisa sasa tulipotea kabisa, tulianza kutafutwa ya kufight for right. Yule mtu kwa tunajua hakuwa mwizi, na kitu ilimfanyikia ilikuwa ni uongo. Okay, nimekusikia. We're just about to wrap up. JJ, nikirudi kwako, kuna kitu ulitaja juu ya baby moral. Naona kuna killing na kuna effort ya cover up. Na uliniambia kuna simu ulipiga, na ili hapenaje hiyo story ya baby moral ukai-expose? Kesi ya baby moral, Stephanie Moral. Yeah. Ilifanyika Mathare North area 2. Yes. Ilikuwa ni wakati wa hii election ya 2017 August. Ilikuwa ni wakati watu wakidispute result ya election hiyo. Sasa kulikuwa na chaos, running battles. Sasa kulikuwa na askari, na askari anasema anaitwa Sema Pole from Huruma Police Station. Hata mambo yake tulikuwa kwa social media sana. Sasa mtoto huyu Stephanie Moral alikuwa kwa third floor kwa balcony wakicheza. Unajua watoto wajui mambo yote, sijui kuna nini, walikuwa wanacheza. Hata huyo askari alipiga bunduki ikachapa Stephanie Moral kwa balcony kwa kifua na akaanguka. Na askari mwenyewe akaonekana na nini, anahepa, anatoroka. Kweli alimanage kutoroka. Sasa baada mtoto kuanguka, majirani kutokea na raia wale walikuwa chini kuja, wakapata Stephanie afanya nini, amekufa. Jini mtoto mdogo alikuwa
9 years. Ile bullet ilikuwa, ile risasi ilikuwa bunduki kubwa. Sasa ikawa polisi pia ilikuwa, polisi walikuwa wengi hiyo, wakawa wamekuja sasa wanataka kufanya nini? Kuchukua ile bodi. Sasa ikawa pia mimi nikapigiwa simu, siko mbali, niko Mathare 4A, nilikuwa observer wakati huo. Sasa vile nilikuwa kwa Mathare 4A ikabidi ni kimbie wapi? Nikimbie mpaka hapo, juu najua kufika hapo nikaona raia na polisi kuna standoff between raia na polisi. Polisi wanataka kupiga risasi juu ndio wasikie raia ndio wafanye nini, wachukue bodi wakave hapo nini ile kesi. Ikabidi nipigie Maselo huyo wa UN Masela, nikampigia simu juu tulikuwa na namba yake, nikampigia akachukua, nikamwambia okay, niko Mathare North na kuna mtu ameuawa. She was the first to get that information. Huyo Masela wa UN. Masela wa UN. Okay. Mtu ameuawa anaitwa Stefan Moraha, yako 9 years old, na wana polisi. Sasa kuna standoff na inaonekana polisi wanataka kuchukua bodi ndio wakave nini, wakava hiyo story. Alifanya immediately, alisema kuna international media ambayo wako around. Akapea moja namba yangu, na bahati nzuri hiyo moja alikuwa yuko mbali, alikuwa along Thika Road. Kabidi nikamwelekeza na akakuja. Alikuwa ni mtu wa Reuters. Okay. Kama sio hii rangi yake ile vile. Sababu ni mzungu. Kwa sababu ni mzungu. Okay. Ikabidi polisi alikuwa kumzuia na akaingia na akapiga picha na nini na akaanza kukava nini. Ikabidi pia polisi sasa wakaanza kufanya nini? Kulegeza. OCS wa Muthaiga ikabidi aanze kulegeza ndio wameona nini rangi nyingine. Ikabidi sasa raia pia wameona pia huyu mzungu amekuja pia na kuna makamera nini wakapata pia nini nguvu. Sasa hapo ikabidi polisi wakatulia, ikabidi waanze kutoka kuenda. Sasa hapo vile ilibidi Red Cross baadaye walikuja wakachukua nini? Wakachukua ile bodi. No. Na kuchukua ile bodi sana ilibidi hiyo story ya Stefan Moraha ikawa covered sana. Ndio tulifanya documentation tu hapo na to Human Rights Watch na watu wa Kenya National pia ilibidi niwapigie simu na watu ni mtu wao kwa film wakuja tukafanya nao documentation immediately after the killings. Sasa ningeweza kuchangia pia kidogo kuhusu mambo hii ya extrajudicial execution. Hii cover up kufanya kwa polisi wakishaua. Hakunaga scene of crime wanakuja, hiyo ndio sheria na scene of crime wanakuja. Hapo ndio achukue picha na nini. Rashid akishaua, yeye itakuwa gari linakuja na kubeba nini? Inabeba mwili. Kwa hivyo sasa hiyo wakati kukava nini? Juzi ukienda vile mama Alex amekwambia kuna example ya postmortem report imebizao. Uagani shotgun ilipatikana, homemade gun ambayo ilikuwa na around 4 ya bunduki ambayo zinaweza kufire. Na uagani walikuwa wengi, waine unasikia hata walikuwa 5. Wawili wakaangushwa, 3 wakatoroka. Hizo ndio story zote uaga kwa moja kwa postmortem. No. Another thing, ndio unaona kuwa weakness katika hizi makesi. Sana hizi kesi za Rashid. Hii unaona hii ni ya Maina. Huyu ni Charles Maina. Ya Christopher Maina. Christopher Maina aliuawa March. Christopher Maina aliuawa March. Okay. Sasa witness yule aliona akiuawa ndio ilikuwa picked saa 7 mchana. Watu wanatengeneza tanki ya maji kwa group yao inaitwa Pirates ya YouTube. Walikuwa na vijana wengine. Wale waliona wakamfuatilia mpaka alienda kwa uawa. Anaitwa Joseph. Jonte. Aliuawa aliziko saa 2 weeks back in the point aliuawa. So Jonte ambaye aliwitness Christopher Maina akiuawa. Na akaenda kaandika mpaka statement kwa IPOA. Na mpaka kwa IJM hao walikuwa hapa saa aliuawa. Na mtu mwenye kumuua ni Rashid. Na Rashid mwenyewe akamwambia ni aje kujidai wewe kuniandikia statement. Sasa muende mkakutane na maiti wapi? Binguni. Huyu mwingine alikuwa naye alipigwa risasi akatoroka. Bado hajapatikana mpaka sasa hivi. Huyo ni witness. Na huyo witness haitokea sasa hivi nini? Hii polisi serikali yetu haina protection.
So saizi ukikuwa witness unaruhusu. Juu Rashid huyo utembea kila mahali. Wewe utembea kila mahali. Sasa watu wanaogopa kufanya nini? Hata kama uliona. Kama kesi ya Maina hiyo, huyu jamaa aliona Jonte na kuna mama fulani pia aliona. Ndio mama anasema pana mimi naogopa juu naofia maisha yangu. Ndio huwa atakayo. Na huyu mama mwenyewe pia mtoto wake aliuawa. Juu mama aliona maisha kibiwa. Yeye alisema Rashid alitoss coin baada ya kuwa Maina akaweka coin na akaichukua na akailamba. Ati hebu rudia alifanyaje? Aliweka coin shilingi coin. Kwa damu. Kwa damu. Na akailamba. Tumeandika kwa documentation. Sasa jua nini utashinda na jua nini alifanya hivi. Imeandikwa kwa documentation. Angalia statement. Wow. You know. So okay. Charles Maina, Christopher Maina. After killing him, Officer Rashid is reported to have smoked marijuana and dropped a 10-shilling coin to the pool of blood and uttered to himself while staring at the body. Wow. Naitwa Halima Malicha kutoka Kiamaiko. Kutoka Kiamaiko. Okay. Ndio. Ilikuwaje mtoto wako ama ni mtoto wangu? Okay. Nini ilitendeka? Asubuhi yeye anaenda kazi. Iko kwa nje ya mbuzi hapa. Nakaa dakika kidogo. Kwa mtu nakimbia. Ni nini? Kauliza kuja, mtoto wako ameaga dunia. Nafanya nini? Sio imeenda kazi. Kuja una kwanza. Akakuta kijana imechapwa saa 3 hapa. Lakini iko hai. Yeye anashinda kuongea. Sasa imeingia hapa. Nataka kuongea. Kabla bado hajaongea natoa machozi, naangalia mimi natoa machozi. Dadangu nateremka na mimi. Na askari imetoroka. Imewachwa hapo, imetoroka kabisa. MS inasema hiyo askari iko wapi? Unakimbia kama yeye anakimbia, anachukua pikipiki akatoroka. Kijana amewacha hapo. Nasema kakuta akaangalia, nataka kuongea na shinda. Risasi natembea hapa kama nasukuma naenda bandi, kama nasukuma naenda bandi. Oi. Kijana akamwambia mama, kifo ambayo sio yangu mimi nimeenda nayo. Yeye akasema askari ya boss ndio anafanya mimi namna hii, bado hajafanya kitu. Akauliza mimi simama, akasimama. Kaondoa mkono juu. Mama wewe naongea, akachapa ya mdomo. Maneno ya kijana wangu ni hiyo, sasa iko mbele ya koti. It's really, I don't know how to describe it, but difficult to believe that this is happening in free Kenya 50 years plus after independence. Your closing remarks, and then we get to JJ. I think, Atakama, every day we get cases, we hear cases of children who have 18 bullets, 12 bullets. It's very heartbreaking, but like Alex said, tuna maintain roho because we want justice in this country. Our JJ has been arrested last year doing this work. Stivo was arrested and detained twice. Pia sisi tunatishwa, but we really just want to make sure these mothers who've lost their children are honored. They get justice. These children who are killed very violently, they get honored, and everyone is welcome to volunteer here as we look for justice together, because by ourselves we can't go anywhere. And so we're grateful that you've come, and hopefully we can do this work together. Kesi zote zile zimeandikwa kwa dakika mwisho anapatikana kwa maiti ili tusolvie maneno kama kweli au waga kweli wamonao watu ni ma criminals na nini. Kwa nini msiwashike mpeleke court of law ndio sheria ijue kweli wamekosea? Well, there you have it, heart-wrenching stories and narrations of how young men have met their deaths at the hands
of well-known police officers. It is our hope that via this expose and discussion, police officers like Rashid and others can finally have their day in court and face the law. We also do hope that in the fullness of time, the families and the mothers of these young men and their fathers may have peace. From Mathare area 3C, Bondeni, this has been Opinion 2018 on the road. Thank you for watching and goodbye.